in terms of las what you cosas can para accomplish with right trabajar, clicking on qué es the lo que tab podemos hacer and dando making el it clear ratón, that you could copy a sheet, pulsando also el botón to derecho. move a sheet from one place in your También worksheet to podemos mover another. So maybe una you hoja de un remember lugar a maybe you go to otro. the first worksheet. Si queremos que You can por also ejemplo, change the color el of a tab and color de customize la worksheet. etiqueta cambie o poner una etiqueta enfrente de la otra. And this is showing you the various actions that you can take by right Y clicking. estas son las diferentes acciones que podemos hacer. Next, we're going to get into the building blocks of Ahora vamos Excel, and a we're ver lo going to que start son at the most los basic fundamentos de level lo que es in Excel. Excel. So in this example, En este we ejemplo, have cell B4 es la because it is at the célula intersection of B4, column que B está en and la row 4. intersección de lo que es You'll la notice columna that B y the green box around la that línea 4. cell, and that there's a little bit Y of like a dark está blue resaltado con el color verde alrededor de B4. la celda. And also in this part of Y también en esta the Excel esquina program, it's del telling you what cell programa that you want nos to está use. diciendo en qué célula está B4. Another key building block within Excel are columns. Otra And here we have cosa columns dentro de lo que es el labeled Excel son las columnas. here, Las columnas son for hacia formatting. abajo So o la rows línea are the que es numbers within Excel, vertical, rows horizontal. shown here. And sometimes you might want to, oh, geez, I'm sorry. Uh, select the entire worksheet, A veces which vamos a is querer going to be seleccionar lo que clicking es la on hoja de this cálculo arrow entero. that's sort of at the intersection of A and 1. It's Lo this little lo que vamos a hacer es arrastrar map lo that's que es going on the entire worksheet. el ratón, la flecha que está Apologies for the aquí. quick scroll through. I'll keep us going into some of the formatting pieces Ahora where vamos we'll a be entrar a covering lo que son things los like cell formatting of pedazos sheets, de data formato. validation, format painter, how to freeze columns and rows, and a few Cómo vamos a poder nosotros poner la información, cómo start podemos by reviewing some of the common cell formatting tips. formar There las are reglas. several places where you can format. Hay varios lugares en donde podemos hacer los formatos. And one of the reasons why you might want to De do las this is to razones have que some queremos hacer consistent eso format of those dates for es tener analysis. un formato You can also consistente adjust para los how it will análisis appear through the Home tab. y también esto lo podemos hacer en lo que es el botón de Home. That will provide you with some options for Eso luego more nos va a dar algunas opciones para poner más data o información. Data validation is Lo also que es a la common tool that we use to create formatting within Excel, and it can validación de be la used to información. create formatting for an entire column or row Esto va by a ser para applying poder the formatting that you verificar create. toda la información de toda una columna To o get there, para we llegar will ahí. go to the data tab and Vamos a then ir a lo select que es data validation. la And información that de option data will y le open up después de this sort of dialog validez de box where información. you can make the adjustments. Y ahí vamos a poder hacer todos los ajustes que queramos para esa columna o célula. Keep up with my animations. And another thing that we wanted to highlight Otra is cosa que format queremos painter. resaltar es This is lo que es el pintor de formato. access that on the home tab. Eso también lo podemos Just add acceder formatting that you de want lo que es in el one botón cell de to Home. another cell by double clicking on Format Painter, which will make a paintbrush icon appear. And then any cells that you select with that paintbrush, that formatting will be applied. And to deactivate it, Este you go back pintor de formato lo vamos a pulsar dos veces. Cualquier célula o columna que nosotros These are all things resaltemos you'd con like to eso va a go tomar la over forma o el deeper in a color moment, de esa just pintura. laying the groundwork for the next piece that we want to highlight Próxima pieza is que vamos a freeze. resaltar es And you can poder congelar las use this to células o freeze paneles. columns or rows. It can be helpful to keep a piece of data constant while you're maybe Entonces, scrolling si across nosotros or estamos something. congelando los In paneles, particular, puede we might need ayudarnos it during a selecting mantener color of the data. cualquier You want to make sure información that as you resaltada pass across,
importante columns that you are staying with that same client. So y nos va a ayudar a mantener constancia en todas las columnas y células que vayamos formando. Am I missing any chat options? I'm sorry. No. Seen anything yet. Okay, cool. Next, we are going to highlight a function called concatenate. And this is used to combine what is in more than one cell. Es la opción de concatenate. Esto combina la data o las células múltiples en una sola célula. Esto va a combinar lo que es la información y eso va a poder formar lo que es la identificación de la celda, formando todo. From a single cell into multiple cells, like maybe you have a full name that's captured and you want it to be first name and last name instead. So in this example, vamos a poder separar lo que son la información de las columnas. Por ejemplo, si usted pone el primer nombre y apellido, separarlos y por ejemplo puede poner los dos información y los dos listones. Puede usted acomodar la información para separar. Vamos a ir abajo de lo que es el listón de data. Vamos a buscar lo que es el information by selecting the delimited option, which essentially allows you to pick your separation character. And so in this case, we don't have any characters that are separating first and last name in that column, but there is a space. So And en so este you would lugar space in the wizard. tenemos espacio, no tenemos And then next you separación tell it where de you want the data información, to be. pero después vamos a So in this poder decirle example, dónde queremos que esta we want to información have the esté. original record for the full name being in one column. So we don't want it Por to ejemplo, vamos a querer write the data and una start sola célula para lo que es el nombre instead, we completo. want it to start by parsing out in column B. So there's two up there. And then you click finish and Después magically ponemos a acabar information you had in column A gets separated out into columns. y después la información va a aparecer en diferentes columnas. And another key feature to highlight is Otra cosa que the queremos drag resaltar copy. es el poder de copiar This is a y quick way pegar. of, again, Es copying formatting manera one cell. rápida de copiar lo que es el Activate this formato. feature, you Para can activar select the cell esta to copy función, and hover over the lower right corner of the cell queremos until a small plus sign appears. mover And you el click and hold to use that plus sign to copy ratón. and paste it into the cells below it or maybe to the right of it, depending which direction. Vamos a poder arrastrar el ratón y copiar y poner en las células donde Takes us through kind of the quick Esto run nos- through of information. Esto es la información básica y rápida en lo que es las funciones de Excel. Stop share for a moment and pause for any questions. Just know that I will be walking through basically everything that I just covered in slides, but in the program itself. It looks like a couple of people might be experiencing some lower sound, but then others it sounds normal. So we'll do our best to kind of speak up maybe into the mic. And hopefully that will help anyone who's having low sound. The other quick note is Norma to just check the chat for swapping with Paula. All right, I will do my best to speak up and I'm not sure where my mic is, so please feel free to interrupt me so that I can do a better job because I don't do very well with like looking at slides and reading and seeing Zoom controls. So I will own that as an area, a growing edge for myself. Okay, let me get to sharing the workbook.
So in this example, I've just opened up the blank Excel workbook. And you'll see here that we have some of these ribbons across the top. Otra cosa es que vemos there aquí, are a few tenemos los here that were in listones o the columnas those. arriba, So we'll go and practice adding something to our ribbon. So we go to cintas, File, we select vamos a options, practicar, vamos a ir a las customize ribbon, opciones, and we'll see how there are some that have been unselected here, like vamos a draw, personalizar, developer. Add-ins and están after los that, que como dibujar, developer can be a developers son common cosas one, que so están, formatting, so we'll check that and see if we want to keep it in our ribbon. son cositas que And then queremos say, mantener okay, en nuestra you'll notice cinta, now that it's changed up here. We have developer. y son cositas que luego se van a cambiar arriba. We'll also practice saving our workbook because we don't want to lose our work as we go. So I'll just call this like intro. So no, oops, not how to spell it. Oh, it already exists because I practiced. Yes, I want to work with. Esto ya existe porque practiqué de antes, así es que. And now we have it saved. Another piece that we walked through in the slides was how to make. Otra cosa que vimos en lo que es las fotos es esta flechita, es que de nuevo, tanto quiere decir que baja lo que es la cinta o esconde todas las opciones para que tengamos más espacio. A mí me ayuda mucho el poder ver las diferentes opciones, entonces yo quiero fijarla en mi pantalla para que pueda yo ver todas las opciones. We also talked about sort of the building blocks within Excel, right? So Hablamos sobre lo que son los fundamentos de lo que es Excel, lo que son las células, los paneles. Entonces vemos que estamos en el D3, en la esquina se ve que estamos en el D3 y estamos resaltando la D, la celda en verde y en la fila 3. Ahorita nada más tenemos una sola hoja de cálculo. Pueda que queramos agregar una hoja. Ahora tenemos hoja 1 y 2. Después voy a tener que etiquetarla y luego ponerle la 3. Entonces a lo mejor no necesitamos 3 y ahora queremos quitarla. Ahora vamos a poner a escoger la hoja 3 y después vamos a poner remover. Typed in the worksheet at all or made any edits, but if you were to make some edits within this sheet and then delete it, it will ask you, are you sure that you want to do that? Because no nos preguntó si queríamos o si estábamos seguras de remover esta hoja porque no habíamos editado o ponido de información. Si tuviéramos algún tipo de información, entonces nos va a preguntar si lo que estamos seguros que queremos removerla, porque si no se va a perder toda la información. Demonstration, I'll double click within this tab here to give it a name. Entonces vamos a presionar 2 veces para darle un nombre. Le pusimos demostración. Voy a poner color a lo que es la etiqueta. Podemos hacer una copia. Si usamos el botón derecho del ratón, nos da la opción de hacer la copia y podemos ponerla en demostración, moverla hasta el final. Le pone usted crear la copia. Puede usted ponerla en otro archivo que tiene abierto. Excel will automatically add a 2 on the end, just because sheets can't have, or there can't be 2 sheets with the same name. Automáticamente el Excel le puso 2 al final del demo porque no pueden tener 2 con el mismo nombre.
copying that so you can y luego manipulate lo it and está make some copiando, edits. entonces para que pueda ser relacionado y hacer las modificaciones si gustan. Now we'll work with some fake data in order to show how to do some things with drag, copy, and paste. Vamos a and ver automate. ponerle data falsa para poder ver cómo So in estamos this haciendo. example, we'll have client's ID as a variable. We'll have full name. Como variable and, también tenemos enrollment date. Usually you'd have many more la variables fecha de than this, ingresión. Hay mucho but más variables. illustration will keep it kind of succinct. Nos vamos a mantener igual. So you'll notice that I just made Si se fijan, hice las letras un poco más oscuras. column A bold. I want to apply En la columna A So I'll y mis otras variables, me gustaría hacer lo mismo, solo voy a tomar la brocha de pintar y simplemente voy a seleccionar todo para hacerlo igual para las otras variables. Para deshacerme de esto, lo pico una vez más. Si se fijan, no podemos ver todo el nombre. Para poder hacer eso, solo damos doble clic en la esquina de la columna y se abre, como lo estamos haciendo aquí. So I'll create a couple of Voy a poner aquí ID numbers here. unos números Notice that they're just y se van a dar cuenta que están incrementando por 1. Es un patrón. Entonces le podemos pedir a Excel que nos ayude a seguirle este patrón para al seleccionar estos 3 o incluso seleccionar solo 2 y solo lo bajamos hacia abajo. ¿Esto sí es lo suficientemente grande para que ustedes lo vean? Yes. Okay, Sí, I'll make it a little bit bigger in case it's helpful. lo voy a hacer un poquito más grandecitos si es que les ayuda. All right. Next, for some names. here, Ahora sí nos vamos a los I nombres, was thinking about just different characters. donde estaba viendo estos, ¿se acuerda que les había dicho estas diferentes formas con los nombres? Los voy a poner aquí, los van a ver acá arriba. And they're pasted within a single cell. And we can Y aquí even with this los example, puedes ver practice, en este ejemplo, the text to columns parsing out so that we can have them que puedo poner las columnas acá. So we'll hit text to columns. Vamos a seleccionar columnas And we want to do the limited option. y queremos poner esta We want opción to use a comma to separate them. And you'll y see queremos here usar how it's una gonna give coma you para a little bit of separarlos. a preview of how Se it's fijan going to cómo present todos those tienen, different names. te está dando una imagen de cómo And serían. say next. And Y vamos a decir que next so y now terminar. each character has its own Ahora cada But we wanna pull these Cada personaje characters tiene el nombre así. into our data set. So Entonces lo vamos a poner en nuestro set. Voy a copiar todo. You'll see that that has been selected for what's been copied. Ya ven que ya se We'll paste them seleccionó. here and you can transpose Los the voy data for los voy a columns transferir so that it will paste them in separate rows rather than columns. para que los pongan en diferentes columnas. Bring them in. For our enrollment dates. Para we'll nuestras say fechas, November 6th, vamos a decir noviembre 6 2024, and then del 24, for, noviembre 13 del 24 and maybe we want to repeat this pattern so that it's y quizá queramos repetir esto a new person. para otra So if we persona. select both of these, Excel should Para recognize the seleccionar pattern estas better, dos once y we tener un patrón, solo lo hacemos hacia abajo. Y se fijan cómo se autopopulan las fechas. like if we
pero les voy a enseñar si solo seleccionara una y hacerlo hacia abajo. Solo va a añadir esos. I can also show an example of También nos muestra un ejemplo de el usar texto en las comunes, en las columnas con un separador. That would mean that we're going to use this full name column here. Vamos a usar todas estas con los nombres y queremos crear otra columna separada para nombre y apellido en lugar de que lo tengan junto. This is the data that we want to pull from. Esta es la información que queremos hacer separar And we'll say text. y nos vamos a ir al texto a las columnas This is how we're going to separate it. y es delimitar, This separarlos. time we are going to use a space as our Y de esta separator. forma vamos a usar un espacio para Click into separar. the preview of what that will look like. We'll say next. Vamos a poner next y siguiente. And we want Y our data to start in. queremos nuestra información que empiece en la D2. Entonces ahí vamos a poner, seleccionar nuestra columna y terminar. Not sure why that. No sé por qué se me hizo así. I think I might have a hidden space somewhere. Dice, a lo mejor dejé un espacio en algún lugar. Oh, yes, I think all of these have a space in front of them. Yes. Porque todas tienen un espacio enfrente de este. Si fijan, Wilma tenía un espacio y Scooby también. Entonces tomó ese espacio como una columna, por eso lo hizo así. Dice, entonces si quitase yo este espacio, debe de ayudar. Lo voy a hacer otra vez y nos vamos al texto a las columnas. Le ponemos siguiente, quitamos el espacio. Ahora sí ya están donde deben, ¿se fijan? ¿Se fijan? Ahora sí. Le ponemos siguiente y terminar. Nos vamos a querer ir aquí. Terminar. Entonces ya está todo listo ahora. Simplemente borramos esta. Por final, para finalizar, les voy a mostrar si le quieren poner una identificación única. Esta sería la función que haríamos. Last name, ID, Sí, first name. queremos hacer un apellido y luego nombre y luego la fecha. Function. And we want to start with the Empezamos con el apellido and then go to the ID. y luego con el ID y luego con el primer nombre. Vamos a decir, ¿no? Y si se fijan, ya nos muestra la información que nosotros le pedimos. Y para que todos lo hagan, simplemente lo bajamos. Para que vean acá cuál es la función. Finally, I think one of the other things that we talked about was freeze names. Una de las otras cosas que hablamos también es de cómo congelar y mover algo más rápido hacia arriba o hacia abajo. Entonces nos vamos a ir a ver y después a congelar. Entonces ahora, cuando yo me voy hacia abajo, ya me dice las variables. Y si nos vamos hacia los lados, sigo viendo el ID.
Quizá hay otras formas en las que ustedes puedan ver. I think that takes us through the Y bulk creo of que eso the demo for the features that we wanted to highlight, but I'm happy habla to del demo redemonstrate y de las anything cosas before que yo we quería ver. Yeah. So I'll turn the floor over to you. Se lo voy a regresar a ella. Dice, estoy feliz de responder a cualquier pregunta o algo que les ayude. Por favor, díganos en el chat. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna forma que en la primera línea nos enseñaron a cómo darle doble clic entre las columnas para asegurarnos que todo se muestre? ¿Hay alguna fórmula para hacer eso para todas las columnas, por ejemplo, que no tengamos que hacer una por una? Sí, sí la hay. Si ya solo seleccionas todas las columnas que quieres, vamos a decir que todas estas están chicas, ¿no? Mira, te voy a mostrar. Y si selecciono todas y les doy doble clic, mira, se abren. Okay, thank you so much. Yeah, you're welcome. Gracias. Sí, I realized claro. I don't think I showed Y no you me di that cuenta. column, so here's the one where you highlight it, and then you can hide it, and it goes away. Si quieren hacer algo privado, solo se quita. Y para regresarla, las seleccionas dos columnas y le das clic izquierdo y pones ver. Veo una mano levantada, adelante. So, I'm not sure if we'll do it in the next No one, estoy but segura we si lo look at vamos a hacer certain en lo features, like siguiente. when you're building Vamos a hablar budget de and cuando having, estás haciendo, por ejemplo, un cells, presupuesto, automatically add up, the cuando sum of the expenses se page vaya and sumando automáticamente todo lo que vayas poniendo, the income page. You see what I'm y, saying? o la página de ingresos, ¿me explico? Into Sí. like a little bit of, so it's in the intro, in the next section, En we'll el do a intro, little en la bit on siguiente just like sección, vamos a hablar un basics, skill poco, building solo lo around like básico, formulas and en a bunch of fórmulas, cleaning data, but I think potentially what you're pero describing might be potencialmente lo que more tú of estás the intermediate describiendo workshop. es el intermedio, el Okay. taller Okay. intermedio. And also, Y también and I had to get up and run to the restroom, so I'm not sure if we covered tuve this, que ir but al baño, pero no sé sometimes si when ya I have hablaron a de esto. A veces, spreadsheet cuando and tengo I una just página en la want que estoy to trabajando take it from, y quiero ponerla en orden or numerical alfabético to o alphabetical, orden right? numérico, And so you had your first cell was numerical, then you had the names. tu primer celular I've era had an numérica y luego los instance where it was a nombres. large He tenido database problemas and donde I kind of tengo screwed mucha things up by información trying y lo to cambié switch around y tuve errores the way that it en was donde el modo en el que era the way that it was formatted. formateado, I guess I only switched the cells around, but all of the information that lined que up to toda la each name información had been all que se alineó al screwed up. nombre So can you demonstrate había that estado again? cambiado. ¿Me podrías Like I think I'm demostrar otra supposed to use a vez? function, Creo right? que debo de usar una función, ¿verdad? If I'm explaining it correctly. Si es que siquiera los estoy explicando. Are you trying to get at like Estás how you can intentando assign the format of a cell to be currency or a date el cómo or sería el corriente o de qué Well, and hablas. that No, would be no, 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 function, no. so sorry, but No, eso sería función, no, let's say disculpa, you have a large pero database vamos a decir and que tienes mucha it's información ordered in y está numerical ordenada en order forma in the first numérica row. But en then la you primera have línea, en la primera first columna, names and then you pero have después tienes last names, primeros right? nombres y luego Let's apellidos. say you only Vamos a want to decir see que solo quieres the ver W's, or let's say that las instead of Ws A to Z, you wanted Z o to A. There was a de time quieres que where de I la A a la switched, Z o I had hubo un switched momento en things que yo lo around, but it cambié, didn't change the whole spreadsheet. It pero no only cambió messed up the toda mi row, área and de therefore trabajo, all the solo data la was columna. not in Por lo alignment with tanto, each row.
toda it was la, like a nightmare. toda la información no So I estaba have had a fear alineada. ever since then that I'm going to do that. Y desde entonces he tenido miedo de hacer eso. Yeah, I think what you might be getting at Lo is que when you're creo es que filtering estás and hablando sorting, and es sometimes el cómo you sortear called, like, expand the selection so that it's y like expandir la accounting for the selección. whole data set, then it might just be Quizás filtering sea that column and like solo rather filtrar than una everything else columna go with it. y no todo lo Okay. demás. Okay, Sí, yeah, we can. Also, something that can happen is if you lo que don't pueden have hacer the es, filter function turned on si no tienes across la your función entire del sheet, filtro, and only like what Olivia said, like sometimes you might como just have dijo one Olivia, column selected, it will only si select una that columna column. está So seleccionada, the filter function has to be los on across the filtros entire tienen que sheet. estar prendidos And en it can toda tu área de sometimes trabajo. be hard to do that if Y you estos a have a veces son completely difíciles de blank hacer column just somewhere si in the tienes una middle. columna And then you completamente actually blanca can't, like there has en to be medio. something populating Tiene que ser algo que somewhere in that está column, or it populado won't en algún lado de apply la the filter columna and it kind of breaks o the aplicar whole el filtro filter across the sheet. I don't know if that's en good. We could toda tu probably, área de trabajo. someone might be able to also go through that a little bit in like a breakout. or Alguien más puede resource. hablar de esto, pero vamos a hablar más Yeah, 'cause profundo I de was esto en un working with a segundo. large database Conforme that yo was estaba attached to trabajando con cases with case con el number, área, and they had y venía de those un número de names casos y instead of venían los dates, nombres and it y kind of got fechas jumbled, and it took y me ya una vez some que se hours hizo to eso, se fix hizo un it, desastre y fueron just to horas be para mí certain en that every regresarla, case was matching solo with para the correct asegurarme que cada names. caso estaba con el nombre adecuado. Yep, that can happen. Sí, eso puede That can pasar. happen. There's a couple of things you could do to kind of check it. And it Sí, hay wasn't cosas que like se I could pueden just hacer para cambiar eso. undo it because I didn't realize No es it como was que nada más happening, and then when I realized podía I wasn't regresarlo. sure about the Dices, fue database anymore. cuando me di cuenta, ya no supe en cuánto se había hecho los Yeah, cambios. breakout groups might be a good spot to get a few more En estos suggestions grupos que and hagamos pequeños van a ser some unas buenas additional sugerencias demos. We can talk a little more. I do y want to podemos just hablar pause un poco because más. Emmy, Quiero Olivia, Emmy pausar. asked in the chat if you could Olivia, Emi raise pidió en el hands. chat si puedes hacer la demostración de los free spans. So we'll see currently that if you scroll around, the data can disappear. So in this example, we want to be Entonces, en able este to ejemplo, pull our variable names in si view. queremos poner nuestros nombres variables, So we go kind of just like on the inside of that. nos vamos a este lado y View, vamos and en then ver, freeze panes and select. nos vamos a congelarlos So now you'll see how there are these lines that y appear. ya ven So cómo it's estas telling me líneas this se row, ven this aquí. column Me is está assigned, diciendo que esta this columna row will stay in no place. es parte. Scroll down, we can still see what Nos the vamos variable hacia names are. abajo, donde estén los variables. Across, Y cuando nos vamos hacia el lado, podemos verlo. Si se dieron cuenta, había opciones. Si puedes quitarlo, la de enfrente o la de atrás. O puedes crear solo la primera columna. Yeah. ¿Te ayuda eso? Muy bien. Como estamos hablando de hacer filtros, te puedes ir a la data y a la opción del filtro. Y si te fijas, están acá todas estas columnas aquí arriba. Vamos a decir, quieres el filtro de apellido. Le vas a dar clic aquí. Vas a poner de apellido. Y si nos vamos a donde estábamos antes con el cliente, podemos poner del más pequeño al más grande, que era como los teníamos antes. Solo para confirmar, para prevenir que la información no se cambie, tenemos que asegurarnos que cada columna tiene el filtro y la función. Sí. También les diría que el tener, cuando estén limpiando, hay que mantener en cuenta el copiar esa información para poder editar.
y pónganle algún tipo de nombre, porque así, si algo no tiene sentido, pueden regresar a verlo. Por lo menos eso es lo que yo hago. I saw some thumbs up, Olivia, so it sounds like that was helpful. Se escucha que eso funcionó. Gracias, Olivia. Any Llévate other vuelta. questions on that portion ¿Alguna before otra we pregunta kinda continue on? antes de que continuemos? All right. Muy Well, bien. we do have a whole second hour of Tenemos toda una hora más content and con activities and contexto y demonstrations, actividades y but we thought we demostraciones, would pause and let you pero digest pensamos that tomar una and take a pausa brief, like 10-minute break if you didn't y get vamos a lunch tomarnos un before you got descanso de done, 10 or you need to minutos run and take care of si tienes something que real quick. comer o We quieres will hacer take 10 algo. minutes. If you could Nos come vamos a back tomar 10 just minutos before y 1, we regresas have lots poquito more antes to de la go 1 through. So we'll porque start hay right mucho de lo back que up tenemos at que hablar. 1. Entonces empezamos a la And 1 I will put that up on the screen so that you have y lo that voy to a poner en la reference pantalla also. para que sepan. We will see you back here in 10. Nos vemos en 10 minutos. All right. Hopefully that was enough time to grab a snack or anything else you may have needed before we get into the second part. So, what we're gonna Espero que haya do sido suficiente tiempo next is kind of go through a similar round of sharing some information, walk para through some steps, compartir and una then we'll do información. a demonstration. And we're gonna start with preparing and cleaning data. All right, so before we go into Antes de some of the specific Excel tools, que empecemos en these are las some tips herramientas we'd de like to share Excel, before you even estas son get cosas que started nos with gusta compartir the antes de que ustedes cleaning empiecen activities. con las So we actividades always en las que se limpian. recommend that Siempre when you have recomendamos your data set in que tengan Excel, toda su información en that you Excel, do your best to do your en la data que ustedes entry with one person or client Esperemos per que hagan row, en and that la before you información start en any data una cleaning, sola línea. that you save a copy of that Excel file. Porque queremos That way you que have guarden something una as copia de backup. archivo de That's what Olivia was referring to before the break. We call it a raw data set. That if something happens, para que tengan algo like the que sorting hagan original, issue that para was que brought up eso, si before, pasa algo you como have lo the que raw es file to either reference algún back to, problema, para que se or in the tenga event that you can't el figure it archivo out, you can original just go para back que and start usted again. pueda hacer referencia a eso si hay algún We problema o also pueda suggest regresar y doing empezar this otra vez. ourselves, that you write down the different steps you're Pedimos taking to que clean and prepare your hagan esto data. y nosotros hablamos también, Particularly if que you use escriban Excel los with us, pasos you que can then están follow their usando same para process limpiar and su future data data y submission, así os or pueden go back and seguir esos respond to mismos questions pasos that para might cuando come hagan up. It's also sus helpful for other archivos colleagues y esto también to puede refer to it hacer and be able to más replicate the ayudar process. a otros colegas a And tener esto. admittedly, I don't remember the steps that I did Y a month to veces month, or literalmente even day no to nos day acordamos de sometimes. los pasos So que vamos a sometimes the references escribirlos o do just apuntarlos para referencias puede ser útil, especialmente para mí. So what does it mean to ¿Qué clean quiere decir data? limpiar So cleaning la data? data typically refers Esto to either fixing típicamente or se changing refiere or a removing arreglar data o that's cambiar either o incorrect, dar it's información duplicated, que which es means the exact incorrecta, same piece of duplicada, information is in quiere decir your data set twice, doble or esa data that's información missing. o información So que examples of los de esto, incorrect or what información are also called incorrecta missing data o la that needs to información be que cleaned dijéramos que sea before summarizing or analysis, is that data doesn't have the responses that match
a certain type of format that you need it to be Entonces, in. la información It no could be that tiene somebody el accidentally entered tipo the de same formato content or using necesario the o same que sea service igual que twice, la otra which is the información, duplication, que accidentalmente or did not la información enter known duplicada para information, so it's el missing. So you cliente might look at your data set and think, o puede hacer algún that tipo data de should be información there. I know that it does exist, but it's not in que the mire data para la sheet. And so información going y back and diga, entering sé que it. falta algo allí, sé que lo tengo, Having pero no está en corrected or clean data will really help you have accuracy in your summaries. tener It's also lo que easier es to read the información data limpia and y use the correcta, data. So va this a is a ayudar helpful a step. tener la información correcta en nuestras So when approaching cleaning data, there's a few things that you can look for and a few ways you can approach cleaning. So hay you're pulling up your varias data and maneras en really las que reviewing it podemos for those errors. You hacer might be esto de looking limpiar la for información. things like empty cells, which would let you know there's Podemos missing buscar data, cosas que hay duplication. So maybe one celdas person's o paneles demographic data vacíos, is showing up in the data set decir, nos twice. falta algún tipo de información. Letters or symbols in columns that should only have numbers. Puede que haya letras o You might símbolos also be en looking for columnas que solo deben de responses tener in a números column y that don't respuestas match a que están en pre-existing las columnas list of what que your no están de response acuerdo options con should las be. And respuestas o we'll las show some opciones de examples respuestas of que what that deberían looks dar. like. So how to clean these issues? Entonces, You ¿cómo can use podemos the different limpiar functions estas that Olivia was cosas? highlighting Podemos earlier. usar las funciones You que can sort estaba your data resaltando and look Olivia. at it top to Podemos bottom to see if there are any cambiar las outliers. columnas o You el can orden de filter las to check columnas. for Podemos usar los spelling filtros variations. para poder You ver can si manually hay fix your data. variaciones en That's a very fotografía. good way to check out what's going on, particularly in a small data set. Entonces, si hay, You can use find and replace podemos to usar, fix a reemplazar common las cosas problem. manualmente. And you can Podemos use usar conditional la función formatting to de see buscar y things easily like reemplazar. duplication. And we'll Y walk podemos through también those usar in formato demonstration. condicional, especialmente si es algo duplicado. So these are some slides that after the workshop Estos and in son the algunos PDF guide, de you can go los back and reference so that you can láminas remember how to que find the button that you need. después podemos But some of the regresar a basic ver things para that ver we started dónde with están los here botones already o las are funciones. turning on that filtering and Algunos de sorting estos button. que vimos And so this is showing you la función which del filtro. ribbon in Excel you can find that on and which Y esto button es it para means. enseñarnos cuál es de las You can cintas also que podemos use encontrar conditional esta. formatting, which we will walk También through. podemos And conditional usar lo que es formatting, once you formato apply it, can be condicional. helpful for either quickly visually seeing something like duplication in your data set, or Eso it can be puede ayudar helpful para for rápidamente ver filtering or algo como sorting. Because las once you cosas apply a color, you're able to sort duplicadas on rápidamente. or filter on color. Y también podemos usarlo para usar el filtro de color. Another helpful function is the find and Otra replace, función que ayuda which you mucho can use es the shortcut Control F. buscar y That brings up reemplazar, que es el dialog control box más where you F, can then y eso va a look ver for what you know la is a caja de common diálogo, error in vamos a a poner certain lo que estamos column buscando, and then el error replace it en la with the columna response that you need y to add. reemplazarla con la respuesta que necesitamos tener. And then finally, something you can do is also recode. Finalmente, So algo this que is podemos something hacer that can es be helpful hacer when you have a el column código that you really need to do some substantial cleaning to. Esto And es it's para cuando helpful tengas to un código have que deberás hacer es even just the raw column ¿no? available to you for reference, and Y then a a new column poner where the una data columna que is es cleaned so that you can reference between the two. única So recoding segunda describes the donde es process of limpia para making que changes to the cell hacer values of ver lo que the debemos hacer. column. And commonly recoding includes like looking for things like differences in upper cases or lower Entonces, cases lo or que different es hacer information el or código nuevo misspellings. incluye mirar las diferencias, You may find that it's helpful to letras recode mayúsculas o your minúsculas, corrected data or to be able to complete your data analysis or de que aggregation. So necesitemos one hacer el example tends código to be otra the vez para corregir demographic las response options. información You o might datos have para corregir a los different set of demographic response options that you use as an organization. And then you're reporting
requirements from funders may look different, and so you need to recategorize your data. So puede que podemos usar dos cosas So how do diferentes. you recode? Categorizar We la recommend información. making a new column next to the raw Para column. hacer esto, recomendamos And you can hacer do una a few columna nueva different al things. punto Recoding is a lo more que of es an la idea than an original. exact one specific process. So we like to suggest Lo que nos sorting your column. It just makes es it a little easier to see what's going on in that column. And then depending on the size of your data columnas set, y you para que may end up podamos ver lo que está manually pasando en esa entering the recoded responses and using like a mix of copy and paste. No, puede You que might tenemos use que text usar columns, manualmente to create el additional código columns, nuevo, abbreviation. opciones de You can categorías en la you columna can split nueva, your usar lo que es list el up into texto multiple para columns. crear columnas You might use a adicionales formula o to entrar recode information una into a new fórmula column. para Find and replace is su a great información en la option. columna nueva And then, o as I mentioned, buscar y reemplazar o copiar y pegar. all right, so before we move into our next section, I'm going to Antes de pause here empezar and con pull la up próxima sección, the practice data set again a ver lo que es and walk el through a dato de few of those base things. de datos de práctica. So here we have the Aquí lo practice data tenemos, set. que es And los I'm going to datos start by base just kind of de walking práctica. through, I'm going to do my best to verbalize the mental process for Hacer approaching un poco de cleaning and kind of examen verbal reuse some of the especial tools that proceso Olivia demonstrated, like para applied usar to the concept algunos of de data los cleaning. herramientas que demostró Olivia. So the first thing I do is kind of Lo look que at hago es what mirar the Excel looks like and try to cómo ve decide lo que es what would make la this hoja de cálculo. easier for me to actually visually look Decidir at and que decide what haría type of esto más fácil formatting I para que want yo to pueda do ver to y be able to qué see tipo this de data set formato better. quiero usar So para some of the things ver that mejor I'm seeing are that my esta base de first datos. row with my column headers, Actualmente lo they're que kind of ver hard to la read primera fila, because they're all squished up. lo que I es do have, there's the wrap text applied up here, so I can technically see la cita de arriba, the words, but it's hard to read. palabras las puedo ver So en I'm cada actually going to categoría, pero es un poco select difícil this de whole leer. row, Entonces and voy a I'm going to seleccionar toda remove esta the cinta wrap text. y le voy a quitar lo And que I es think la I'm envoltura going del to texto expand it because y this lo voy a particular data set expander. is not too large. It only Porque goes here este to base column de datos 2. no está muy grande, So I'm solo going to start by selecting the whole sheet, entonces voy a which I come up seleccionar here to this toda grayed out la página. arrow. I click on Entonces it en and now it's green. la I have flecha the whole data set selected. gris la voy a And then coming seleccionar over y to va a one of ser the columns, I'm verde going to en toda y lo va a expand seleccionar that toda la column. información. And because I Entonces have voy a my whole sheet escoger selected, it's esta columna expanding my y como entire sheet. toda la página está And so seleccionada, now va a I can read expandir all of my todo headings. mi página. I do have to Pero scroll, puedo but this leer is my todos personal mis preference. títulos, si puedo The moverla, other pero thing I'm going to leerlo. do is take a look at Lo otro que voy a hacer es mirar adding the filter function. para agregar And so for la that, función de I'm filtrar. going to go up to Para the esto voy a data ir ribbon. a lo que I'm es el going to listón go de data over to the filter function. y I want to luego go voy a ir a la right to my función de first row. filtro So I have y lo voy a the aplicar heading a in lo my que first es row selected, mi and I'm going to primer hit filter. y lo voy And now I can a see filtrar. the little drop down arrow Y ahora across my puedo ver todos headings. los que I son like to las check. So flechitas this is something that en todos los came up mismos. as a question in the prior section. So I do like to check that I see the arrow across all of my headings. Me gusta revisar But que vea I've la already flechitas en resized, todos so los que son mis sometimes it's hard títulos. to see the arrow over the letters. So I will select the whole sheet again and expand a Entonces, a second veces es time. And so difícil now I find it extender just una segunda easier vez to para poder scroll across verlo and see mejor that y all solo of para my que pueda yo headings mover have todos mis arrow. títulos tengan la flechita. All right, so now I Ahora, can see my data pretty well. ahora puedo I ver can mi use data, the mi drop información downs, and I'm bien, going to puedo start looking quitar for like what's qué es sticking la out to me. flechita
There are buscar several lo links que on here. está Some of them are so that we have varias some cosas. things for you to practice from the breakout Y groups. esto So es I'm para gonna que start tengan algo para by looking practicar here at en the sus gender cuartos identity column. de práctica. So within this Vamos a ver lo column, que es el since you're columno, la columna noticing, de identidad well, it's a de little género. hard actually. So Es the un poco first thing I'm difícil. gonna actually Lo primero que do voy a hacer, is sort this from A to Z. lo voy a filtrar del A And by doing that now, my y al different hacer gender esto, categories are podemos ver grouped lo que es together. It's la a little categoría de easier to género. see. Typically, when I'm doing this Normalmente, cuando myself, estoy I haciendo would esto actually yo, probably have this a little bit more zoomed out, usualmente lo voy because a then I tener can just see menos more at once. For the expandido purposes porque of puedo ver más demonstrating, a it's una harder vez. for you to see as a participant, so I'm going to be more Entonces, como zoomed para in. ustedes puedan verlo mejor, lo voy a So I ampliar. start by using that sorting function to Okay, be so able me to kind of voy a quickly see. empezar The con other esta thing that's función handy de is that um, if I have a lot of data revisar. that goes a lot of Si rows, tengo it's not very mucha effective to información y scroll, but if tiene I open up mucha the sort información, no es muy efectivo para list, I can actually moverla, see pero sí es some efectivo filtering abrir para ver options. qué son And that's a quick estas way y to las see, opciones de especially filtración. for data that should have like a specific response, set of response Es muy options. útil para la You can pretty información quickly para que see puede what tener the una issues cierta are in this respuesta. particular column, which is that we've got two responses here that really should be the same, but there should be Aquí a lo que space podemos here. ver es que dos respuestas Definitely que got son the iguales misspelling here. y una que And tiene then I can problemas de tell just by ortografía looking aquí. visually across the two that we've got uppercase, we've got lowercase. Luego tenemos lo que It es la doesn't show up mayúscula y minúscula. here for male in this drop-down list, but now I'm kind of suspicious, and so I might No se go ve there en lo que and es see, en okay, yeah, there's some issues lo with que es la the lista de capitalization, which también sometimes you ortografía can de ignore that, and sometimes it's helpful to just make everything uniform. a veces podemos ignorarlo, pero a So there's veces a couple different ways that I could todo que approach sea this. uniforme. I like to start by highlighting the column that's next to Me the gusta column I'm trying to empezar clean, con la and columna insert a new junto a la column. que acabo de One thing that's kind of organizar nice y about this ponerle una columna is nueva. because I have color up here. I can check pretty quickly that the sorting function was added to this column. Sometimes Y como está it's not, and so that's like la one of the first línea things I toda check, because as was noted, one of the subrayada, things puedo that I want revisar for que sorting to en la get célula o la disrupted columna nueva que is if puse one está column doesn't have lo the que filter es la function función turned de on, then it filtrar won't filter. activada. I use the copy plus symbol that Olivia Me showed to gusta usar copy lo que es over the el original heading. símbolo de copiar And then I usually go up here más and I para just poder add on otra to vez that. poner So this is going to be my clean la nueva column. columna. And then, like Y I said, esto this nos personal va preference, a I like to see all enseñar my que es columns nuestra size columna standard. limpia. And now I can do a couple of different things. Y ahora puedo I hacer can diferentes cosas. take a look and Mirar decide how I want to actually pull the clean data over. y puedo So I ver could es do que that quiero by just randomly jalar o copying and ver lo que pasting es the la column información over. limpia. I Puedo could hacer nada más use copiar y formulas, pegar. Puedo usar and I could use fórmulas find and replace. y puedo I'm going to start buscar, by buscar y reemplazar. copying, Voy a pasting empezar this por over. copiar y And then, pegar. for a small data set, it's Y porque perfectly esto es fine to just come una in base de and say, datos okay, there are two here, pequeños and I'm just going to y fix voy a that. hacerlo, es And más now I can fácil go hacerlo up to the top, manualmente. and I can see I only have the one response Y ahora option. puedo ver que se cambió y solo tengo una The other thing you can do respuesta is de. say, this is the response option I know that I want. La otra cosa es And so elegir I'm la going respuesta que to quiero. copy and Lo que voy a paste hacer that es up and copiar down y my pegar eso, column. tanto para arriba como para I abajo. can double check that from Puedo my raw to revisar my clean column, I definitely tanto la have that in the columna right spot. original a la columna nueva y And que then the other option is that you la could otra opción use find and replace. So es if que you puedo use the control usar lo F, que that es opens the buscar y find replace reemplazar. dialog box. Podemos buscar lo que es There's two el tabs. de I go over diálogo, to the reemplazar replace
y buscar, son And dos I already cajas de did. diálogo y vamos a Emails, buscarlo, let me vamos put a poner this level. reemplazar, poner la I'm palabra looking correcta. for lowercase mail and I want that to be uppercase. Oh, let me move my cursor. Uppercase. Vamos a buscar donde dice la palabra I medio usually con like to start minúscula y vamos a by poner doing the reemplazar con next one mayúscula. first because here's the big challenge with find and replace is So, it aquí will está look algo, for un any problema con lo que response buscar y option that reemplazar. matches what I have in the find So, unless I tiene say que match the busque lo entire mismo cell content. que And sea, then aunque I sea can otra skip over palabra, and I can say y find next, entonces and now it's going to tiene que find poner me uno only the ones that have el exactly what I put in the lo que find. sea exactamente la misma So I palabra. like to do the find first before I hit any replace so that I make sure that I'm replacing what I really meant to replace. No, And then queremos I usually start by just replacing buscar para one asegurar que instead estamos of all reemplazando because lo que debemos for the same reasons I reemplazar. want to check that what got replaced is what I meant to replace. Y entonces queremos revisar que lo And then I'll say, okay, que that queríamos looked revisar. good. Y I le vamos only a want to decir apply que it se to bien. this one column. So I know I want to Entonces, select only this one column. And now if I hit replace, I don't think you can see the dialog box because my computer, there it is. Okay, so now it says all done. entonces made vamos 10 a seleccionar nada replacements, más la which única does sound columna great que to me queremos because it means that arreglar. I want to see, Entonces okay, ya vamos a poner this is what I want. reemplazar y fijarnos que todo salió bien. Después podemos The cerrar. other thing you can do is actually have que it podemos also hacer. recode from blanks, which can be Es kind of poner, handy. So if I wanted hacer un to código nuevo. make missing data show up as a response instead of Y lo que just queremos blank, hacer I es can still do that. And I can poner hit again, información en make sure las that it's showing me células that it's donde going to do nos the right falta thing. información. For this, I Para esto, only want it to do it for my actual data set. So I'm going queremos to nada más just que lo haga para select what I want it to find and la pura replace. información o columna que I'm es. going to hit replace. It's showing me it did one. I'm going to do. Y nos enseñó que hizo And uno. there we go. Entonces, Okay, all done. We made 3 replacements. I hit OK. ok, I hit so, close. acabamos, I hicimos. got my unknowns. I've got my male, female. Tenemos los que no sabemos, lo The spellings have been, misspellings have femenino, been masculino, corrected. lo que todo es When I la hit the gramática drop down list again, now I can see it. I just got seleccionado. the 4 responses. Y ahora cuando vemos en esta célula tenemos las 4 respuestas nada más. So that's a little bit about how I might approach some cleaning. Eso es una manera de que Another thing I podemos like to use for cleaning aprovechar lo que es is la limpieza de duplication. información. And this is something Otra cosa I es las used cosas for actually the duplicadas. registration of this workshop. So as you all were registering, I had an Excel file of who Un the ejemplo que podemos hacer attendees es, are, and I tengo used una additional información formatting sobre lo que es to check to see if anyone had este accidentally registered twice. taller y hay unas So personas to que do that, 2 veces. and I'm just going to demonstrate with one column, but typically this is most helpful on like a Una unique ID column or a full name column or something Típicamente that's esto a se unique hace identifier. con lo que es las columnas So de actually, here, I'm números going de to do it on the identificación, ID. algo que se So I will use para select identificar. ID number. This is the column I want to Entonces voy check a for seleccionar duplicates. la columna de And I'm going to use conditional identificación formatting. So I'm on the y home voy ribbon, a usar lo que es going back formato to this tradicional. conditional formatting. Voy a ir a lo que es formato tradicional. And I'm going to use this highlight cell rules. Ok, And y there's voy a a few usar lo que different es la rules you función can de use. resaltar These are las all células. conditional formatting Todas estas that will de apply color formato to your condicional. cells. I specifically want this duplicate value, Yo duplicate específicamente quiero values. el de valor And duplicado. you can select, you can also do a custom format for what you Voy a want the cell to do seleccionar when it algo, pero puedo hacer algo identifies que the sea por location. personalizado. Stick with the light red because then it Voy kind of a ir con stands el out a color little bit better. And I'm going rojo to hit OK. y luego voy a ponerle OK. And as I scroll down, now I Mientras can see muevo pretty
easily la that página, ahora puedo I've ver got two of the same ID numbers. fácilmente donde tengo And this is dos really handy números de because now identificación I can see iguales. pretty quickly Ahora puedo ver más whether this rápidamente might actually be the same person. que esto puede And I ser usually la just misma kind of check persona. to see if it Y looks usualmente like trato de ver la información para are saber the same si person es la with misma different persona, information or are o they es la misma actually this is persona con actually just an diferente incorrect información o double entry. simplemente es And this una does look like a double entry to información me. errónea, simplemente. And so this makes it really easy for me to find it and Y I esto can lo hace decide muy what I want fácil to do para with poder it. There's yo many encontrar things puedo that we could decidir qué decide es to lo que do. quiero So hacer I con él. might end up Puede que if yo I have my raw data set saved as a si different tengo mi file and I know I want to información use this data set final cleaned en up in a otra certain way archivo where there's only guardado y one quiero row per usar person, este I might ah, delete it from archivo this para specific limpiarla, analysis entonces file. puedo yo I might removerlo hide de it esta if ah, I'm deciding de to do análisis something o else lo with the puedo data. It just simplemente depends on what I'm escoger trying to do. o si quiero decidir hacer otra cosa con eso. At some point you may have applied formatting and then it becomes En un annoying and you punto don't want it on anymore. ponemos algún tipo de And to get formato rid of y luego ya no it, lo you can just go usa. back Y to para conditional quitar formatting eso, podemos and it regresar a lo has que es clear el formato rules. And you can do condicional it y for poner selected aquí, cells, limpiar or you las can just reglas. go Y ahead and podemos clear your hacerlo, entire sheet. And then it's hacerlo gone. para toda la página o nada más ciertas columnas. All right. Before I move on, Antes de were que there siga, any questions? ¿hay alguna pregunta? I'm sure there were. It's hard for me also to see the chat. Yo sé que a lo mejor sí, pero es un We're poco good difícil about para ver being lo que es el folks, chat. helping each other out and Oh, responding. thank you. Oh, that's great. Me parece que teníamos que todos se estaban ayudando unos al otro. I would just say that it's still coming out pretty small for me to see the cells, even though I have minimized our face. Ah, And it's like, you know, where definitivamente you lo see the que son participants, las I've células, minimized that, which los dicen muy makes the chiquitos screen para no ver larger, las but it's caras. still quite small. Todavía es un poco If I keep pequeño para going, poder. No, that's fine. Ahí está You can bien. go a step back, but the cells, is there any way to make the condition, the format options larger or no? Hay Ooh, forma de that hacer lo part que I son las células más don't remember grandes. that, like when the dialog box pops up. No, cuando Yeah, sale lo I que guess I can deal es with it. It's a la little small and blurry. caja de diálogo. Well, I appreciate that feedback. That's not a feature I have tried before. I will definitely look into that for future workshops. And hopefully it will be clear in the recording. Entonces, vamos a ver, There's also the tomar eso en PM that cuenta will para have la screenshots. el próximo taller y espero So, que en apologies la if grabación salga eso también más claro. okay. Oh yes, 1020 is still duplicated. Yes, so Sí, for the es purposes 22 of the todavía está demonstration, what duplicado, I would pero probably lo do que realmente estaba haciendo we're es gonna move la this demostración de is qué like hay for con this la información. particular data set, I know I want only one row per Con person because esta this is the base de dialog datos, entonces profile. solo quiero So I un would solo delete those for my purposes. parte de información, entonces lo que voy a hacer es remover. Okay, I'm gonna jump to. Oh, if there are more questions, please do either keep putting them in the chat. Pues si hay or más in my preguntas, comments. pónganlas en la caja de chat o si no, simplemente díganlas. Just a little bit more information sharing. Un poquito más de información para compartir. I was going to ask a quick question here. That duplication that after you did what you did, it was still showing as a duplicate. What was responsible? Oh, what was Entonces, responsible? So this demostración is a enseña sample todavía data set. explicado. So in this Fue particular case, simplemente we un made that error so that we could show how you para find the duplication. enseñarles In the cómo real encontrar world, esa duplicación things that could happen is en el like mundo real, algo different data systems es or diferente data entry sistemas de processes data o are procesos de usually información kind of what cause errors. So que if causan. the way that you do data entry allows Sí, you to depende do de data cómo entry for the usted same person more entre than la once. información, So le like permite poner our esa registration form is a survey. And so you can fill out the Nuestro registration form more registro than once es because it's a
un tipo de cuestionario, entonces puedes llenarlo más de una vez, puede que se les olvide y que lo hagan otra vez. Es un ejemplo. Hay muchas diferentes formas de hacer la información. Cada de está en nuestro. Right. So what I actually meant was that even after you cleaned it up, you took us through the Lo que quería decir es process que of cuando usted lo identifying the duplicate and you cleaned it up. hacen, But even after you did that, Mhm. I saw it still duplicated. And I think you went back después and de did que something else. líquido de todos modos Explain Oh, se yeah. why did that? Yeah, so what happened is, so conditional formatting will, the only thing conditional formatting will do is lo que highlight hace it. el So formato it won't condicional, lo actually único like hace do an action es to your data aside resaltar, from no it hace so you ningún can see tipo it. de And then I acción did, en tu what I información, did not solamente lo do resaltas that para you que then usted saw me sepa do after you dónde put está that el error. question in chat is Entonces, I manually deleted it. yo So I manualmente Okay, got you. lo had quité para gone que in ustedes here, pudieran ver because I cómo think se for the hace o purposes se of corrige like the eso. demonstration, we don't want that duplication. So I went in and just manually deleted it. Entonces, Okay. simplemente Yeah, so manualmente. there are other tools that you can use if you want to remove Hay duplicates. So there's otros also a remove duplicates function herramientas que here. podemos usar. Right. Está Reason I don't like the una reason why I pestaña de didn't jump quitar to remove duplicates duplicados. is it does not tell you what it's removing before it Lo does it. It just único que finds eso duplication, it hace es removes it, and que it's over. quita So cualquier cosa que I esté like duplicada, pero no te use dice qué es lo que quita. conditional formatting because I want to see what A mí me gusta the usar el duplication ejemplo is and whether it's a para real saber, quiero duplication ver dónde está or whether y a it's ver si necesito esa like a data información. entry mistake or I don't know, something else. Like I don't like to have it delete before I've had a chance A to mí no read me it. gusta que lo remueva antes de Because it saber. could just be two people with the same name, It could. but that Mhm. doesn't mean it's Puede ser duplicate, que right? sean personas And con that's what I was pero no referring es to, a la misma the large database that I was working with. Mhm. We actually had it was pre-programmed to light up red if you're entering a duplication. So then I knew, okay, this needs a different case number because for whatever reason, we already have this case. Por cualquier razón ya tenemos esto. And did you use conditional formatting ¿Y for that? usaste el formato condicional? The person who set it up La initially persona que did lo that, hizo yeah. al principio A sí, handy had tool. these pre-programmed, yeah. Yeah. con un programa, sí. Conditional formatting is handy. El formato condicional ayuda porque te deja ver todo visual sin cambiar lo que tú ya tienes. Is there a way? I'm not so aware that's what you just said. I was partially Puedo kind ver, of autopilot in here. So, is there any way to, I don't know how to say it, to program it in such a way that it won't even let you por, duplicate anything? It won't let you do that. programarlo de Say una like with a forma que te file, deje duplicar las cosas. it won't let you do that. Is that possible? It is. It's a little bit more advanced. Like you can put Okay. rules. So there's like you can make rules. There are some great like YouTube videos. Como So videos I de won't go YouTube too far into that. We could maybe see if we have time to do that in the para ver si intermediate. tenemos tiempo. Yeah, we can wait. Yeah, you can make rules. So like this Puedes data hacer una validation regla might be something you want to y explore because validarlo that's a good way de to cómo lo create rules. quieras It's basically explorar like porque eso how va a to crear create tus rules in reglas. Es Excel. básicamente cómo There are puedes ways to hacer do unas reglas en it. Excel. We can wait. Yeah, thank you. All right, I'm going to jump real Muy quick bien. to the analysis Me portion voy a so that ir we al also get to the análisis breakout groups. para irnos a los So grupos pequeños. beginning analysis, this is going to be pretty Viendo en el basic. análisis, So now you esto es have muy hopefully a few básico. tools to like clean your data. Entonces espero que You're ready tengan to start algunas herramientas looking para at what's it limpiar like, what todo are the trends in your data? What is your y data luego saying? pueden ver And you qué can use dice some of aquí. the basic analysis tools Y in pueden usar Excel. unos And these are básicos sort of the análisis building para, blocks. de estas So if you've herramientas. never done formulas and Si functions nunca han hecho before, this might be fórmulas a antes, helpful esto igual y les reference puede slide for ayudar you because when you're like looking for things later, porque it cuando just ven las gives you the cosas language antes, of what se Excel ve uses for analysis. una forma So diferente en cómo formulas va in a ser Excel. Excel have like a basic structure. There's always an Si equal tenemos una sign, estructura and then that básica, tells Excel that you're about to make nos a le dice a Excel here are en some of cómo the hacer la really like fórmula. basic symbols Y that hay folks typically unos use, especially when getting símbolos started, like the básicos plus symbol, the en los que minus, puedes hacer algo division, and básico como multiplication. el más para que puedas And then the second multiplicar. thing, Excel has Y la basic segunda cosa que functions. So Excel functions tiene in es Excel función. are the Las things that funciones tell a en Excel formula like son lo what que it is dice you're la trying to fórmula, do.
qué es lo que tú estás tratando de hacer. Si tú no quieres 1 más 2 más 3 más 4 y seguirle así, puedes hacer una función. Y esa función será el principio de esa función. Y crear una fórmula más pequeña, igual sum, y el sumar. Y saber que esa función le está diciendo a Excel cuáles son las que quieres sumar. Hay muchas cosas diferentes que puedes explorar para que te diga cómo usar las fórmulas. Hay un listón y una forma de crearla, pero recuerden, todo puedes usar a Google, siempre puedes buscar algo para averiguar cuál es la función que te puede ayudar. Hay formas diferentes de cómo usar tu información en una fórmula o en parte de una función. Y hay 2 formas principales de cómo hacerlo. Hay numéricas y hay de texto. Numéricas son que tu columna son puros números. Eso es, hay que limpiar la información. Si quieres usar división o sumas o mate, tu columna entera debe de estar en número de fórmula. No puedes tener ningún texto. Si tienes texto, puedes hacer algunas funciones como el sumar, y para eso estamos usando una fórmula de sumar sus funciones. Can I ask a question with that? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. So you mean A you lo que can't tú te have refieres total and es then que no try puedes tener un total have a y formula at the después same time in una the same fórmula al row. mismo tiempo en la misma línea. No, I just mean the No. type of data in that Lo que column. digo es el tipo de información en esta Okay. columna. Okay. Yeah. Another thing that could be helpful, Otra cosa que sometimes puede if your data ayudarles, is sort of in si tu información a series that you want to está en have una like go in a serie different direction, en la que quieres ir en is una that you dirección can diferente, use transpose, and es que I'll puedes usar el demonstrate that transpose y one. lo voy a demostrar. But basically that means you're Pero taking either a básicamente row lo or que a column, dice and es then que you want tienes to una type columna it o the una opposite. línea So you would want y quieres hacer lo for some opuesto. reason you want your row Por to alguna now be a razón tú column, quieres or you tu want your columna, column to now be a row. tú quieres que tu columna sea una línea o que tu línea se convierta en una columna. And then you can also use Y formulas to start también to puedes set up usar some fórmulas, simple analysis. para hacer unos análisis So simples. again, numeric formulas just mean that Fórmulas that numéricas particular function is only going to te work pueden dar on una función numbers. que solo van a And so trabajar en these are números, just like some of the y estas common son numeric de los functions that folks will comentarios use que in a tienen formula, que se puede so that you usar en have esta it for fórmula. reference if you're trying Para to que get la this tengas one. para And some referencia, before, cierra these are bien. some of the more common ones. Y estas son unas de las más comunes. And then functions Y that las would work on funciones your text en las que columns, van a these are trabajar en sus name columnas de columns, textos, or like that gender column that I was va demonstrating a ser, si earlier. se acuerda, la columna These de are some género of de la que the hablamos hace different rato. formulas that you Es could una de las create fórmulas to que work pueden on those crear text columns. para que So tengan what you're más seeing is cómodo. that there's text Lo in que each of ven these es que cells hay here texto because en they're cada una de yes, estas, no. And y so son the sí o types no, of formulas that you can y use que las to, like if I cosas, wanted to deja ahí, count all my yeses, si quiero then contar todas mis I heces, can use these different count puedo if, count utilizar a, and that's going to estas count text diferentes instead of que van numbers. a contar texto en lugar de números. And then after you've set up Y some of your después formulas, de que then hayas you hecho can tu go in and fórmula, start to layer on some vas of a these ver additional tools like conditional formatting. esas And one way herramientas folks use adicionales that como el is for something condicionamiento, like where they're trying to see percentages that are at a certain donde puedes ver level, either like an over or an porcientos under, so that they can see si están how arriba o many abajo, para que veas people are cuántas feeling connected, and if personas there's sort of like se a sienten Google area, conectadas that's a very common use for the conditional formatting. para ese formato condicional. All right. Muy bien. I think
starting to run a Creo little low on que, time. que se nos And está so acabando we el can tiempo. do one of Entonces, two things, I think. vamos a We can hacer una de go dos cosas. into Podemos irnos breakout a rooms. los pequeños And grupos that way, if you have y questions, you así, si can tienes ask preguntas, individual te las puedes questions. preguntar específicamente a Or we ellos can do a demo. o podemos hacer And una we can also demostración do a mix of both. Like if you want to stay in the o main podemos room hacer los with dos. me and watch Si a se quieren quedar demonstration, aquí you y can ver stay una with me. demostración, And if se you pueden want to go quedar out into a conmigo breakout group and ask some y si se questions, quieren we ir a un have those grupo, Cardea folks in nos breakout podemos ir a groups ir a otro grupo ready también. to answer your any specific El questions that you enseñar have una about. pregunta en específica. I'm seeing some folks are opting for the demo, so Todos that's great. están If anyone optando would por la like to go demostración. into a breakout group, Si alguien se please quiere ir a un put grupo, that in the chat. We have several pónganlo en breakout el folks chat. here who can definitely Tenemos jump aquí into a a varias breakout gente de room Cardea with you que los pueden and llevar a ese grupo one-on-one answer y questions. tener respuestas jump uno a So uno. Yeah. Yes. Sorry. Adelante. So what you just showed Lo que was nos formatting muestras cells, and if we had a era question, that formatear might end up being an intermediate, but it's células. still like a question. Entonces, si algo Can we de ahí just do puede the hacer breakout una again? pregunta, nos vamos entonces al breakout. We can Sí, send you to a claro. breakout. Sí, All right, claro. thank you. Gracias. I'm going to ask Voy a I know Erica preguntarles created breakout groups, so I don't want a quién everyone creó just este suddenly hit grupo. send. Dice, porque no quiero que nada más se me vayan, Let ¿verdad? me create the breakout rooms and have people just join them as needed. Dice, vamos a crear unos y nada más se van. Does that sound good? Yes. We do have the option of either being in a breakout group or being in a demo. Yes, those are the Sí, options. You stay es here and opción. get Se a puede ir demo, al grupo o se or you pueden go to quedar a aquí a la breakout group, you demostración can ask specific questions, y which can pueden also be preguntar demo. preguntas específicas que también son de la demostración. I'm just going to give Erica, who's helping us with that, Le voy a dar a moment Erika to un momentito para hacer esto, para hacer los grupos. Okay, I've created them. If you would like Si a ustedes les to gustaría join a breakout room, unirse a un grupo, if not, I can adelante, see me. pueden hacerlo. Yeah, so we have two open. You can Tenemos self-select dos abiertos en los que ustedes se pueden seleccionar, donde dice grupo, four squares, and it will open up y aquí va a the abrir breakout rooms, and you'll see there are already estos Cardea grupos folks into breakout y va a room ver 1 and breakout que ya room están 2, ahí en el 1 y en el 2 just y join. pueden Would anyone need to simplemente help them get into a unirse. breakout room ¿Alguien quiere que before les I ayude a start decirles cómo se tienen the que ir a estos grupos demonstration? antes de empezar? Okay, please don't Muy hesitate bien. to either drop in the chat Por or come off favor, mute and díganme ask en to el get in chat the o aquí breakout vengan y room. díganme cómo We'll le be hago. happy to help you get there. Oh, someone here. If anyone in the chat room would like to break the room, Okay, please. I'm gonna just quick answer a couple of these questions. Solo una pregunta rapidito Is the aquí. Excel for core the intermediate Al- course? I see that Olivia already answered this, but I'm just gonna quickly say, no, they're actually two different courses. Excel for core is a lot of the same material that we cover in introductory and intermediate Excel, but it's specific to those who use the King County Core upload portal. So we like go through those skills kind of applied specifically to like the core Excel requirements. Específicamente al The Excel. intermediate course is next week. Para el intermedio es la semana que entra. Y creo que ya lo puso otra vez, pero puedo ir a buscarlo. Me gustaría decirles que si no están registrados para este medio, regístrense, porque pueden estar en el siguiente correo
you register y solo and then preguntaré you que get ustedes an invite registren that you let me know that you're not going to make it y live. That way we decirme save si no lo van a space poder hacer for somebody to join para que alguien live, but we entre, can still get you the recording. para poder entrar. Okay, great. All right, let me, okay, two things. Let me get back into the demonstration Vamos a la demostración zone again while I'm getting back into this. y If mientras you entro a decide you want to go esto, to a breakout group, si quieres irte a un please grupo, do either por self-select or if you're having favor, trouble finding a way, selecciona uno please o put it si in te the estás chat the link batallando, to por a favor, breakout group and ponlo somebody en el else chat y te will get decimos there. cómo irte. All right, let me remind myself what I was going to show you. Les voy a I'm just going to recordar show you esto. some of the things I Les just voy a walked through mostrar on yes, the getting started with the analysis. We're on the con analysis el part. análisis. Vamos con la parte del Okay, análisis. so I'm gonna just start kind of similar to that last demo, just Similarmente showing you where you find al things, pasado, les and voy a then mostrar we can create maybe a couple cómo of crear formulas. Just to see how otras that goes. fórmulas. Okay, so navigation. Ahora la There's a implicación es, couple different ways that you can, and it's hay sort of formas whatever works diferentes best for you and the way your brain works. y es lo que funcione para ti. You can navigate to the formula builder Puedes navegar or the la formula fórmula ribbon, o and both of those are perfectly valid ways to create a formula. I'm going to scroll down to the voy a bottom bajar and just a click a la blank parte de cell, abajo and para then poner I'm esta going to y start by después showing you the formula ribbon tab. empezar a So mostrarles across the la top, you see fórmula. your different Aquí ribbons. arriba, There's one si ustedes specifically ven, for formulas, hay una and específica para it's fórmulas just kind of a whole world of things that you could y check out. tiene todo lo que tú One of puedes the hacer. things that's kind of handy Una de is las this cosas que function son muy buenas library. es So que when tiene you're una función creating a de biblioteca formula, en the way donde that crearás Excel una knows that you're fórmula doing a formula is to donde do la persona, equals. And y now tú sabes Excel que estás knows haciendo una that fórmula this is porque going estás to be a poniendo el signo formula. de igual. And when Eso you quiere decir que vamos a are hacer una fórmula. building a Y really cuando basic formula, estás you can say creando equals algo 10 plus 12 igual a plus 10 2 más plus 12 on más and on. 3 And y when you así hit más, enter, y it pones will do the enter, math. va a hacer las matemáticas por ti. So this is the basic building Esto blocks es of what in lo Excel is called básico a formula. de cómo en Excel se le And if conoce una you fórmula. want to do this for a lot Y of si quieres numbers, hacer it can get esto, difficult. It can also get puede ser difficult if you're trying difícil, to do that for like sobre all todo of these numbers in this si gray estás column. tratando de hacer eso en los So that's números. why you could use something called a function. Por And the eso function library is podemos helpful usar algo because como it una can just be función. a spot where you can En like estas say what bibliotecas kinds es of bueno functions exist. porque puedes And ver you qué hit the tipo de little drop funciones down and existen y it'll puedes tell ver todas you las que están all disponibles. the little Y function te va a decir options, todas las and funciones y then las opciones que hay. it will also kind of tell you when you open it Cuando lo what abras, the function is trying to do. qué es lo que está tratando de hacer esa If you're kind función. of familiar, this Si might be eres, helpful. si Honestly, eres when I was listo con first esto, si learning te has Excel, I would familiarizado see con what the esto, function is, and then I would Google yo it and vería let cuál es la somebody on YouTube función like give me the 10-second y explanation decirle of a what los de that YouTube que me den function una is. explicación de 15 segundos. So that is the like function Y así library. es There's also la this thing biblioteca de called funciones. the formula builder, También hay algo where que you se say puede insert crear una function, fórmula, donde and then tú it le pops dices open a crear una dialog función box, en donde te and da it gives una you a caja de spot where diálogo you can y te da start to un build your espacio donde formula, puedes construir tu and propia also fórmula. try to like emulate this function library, like mimics it here. En, And so this is en- another spot. And so it's aquí, the como exact aquí te lo same muestra. process. It's just Es lo a, mismo, el another mismo way to proceso, visually see es solo it. otra forma And so some de people, hacerlo. this Y para resonates. algunas Some personas, people, the function library up in the esto ribbon resonates. resuena And then con el for other folks, listón you de can arriba. actually just build it right Y here para in otros, the cell solo lo puedes line, llenar where you can say aquí en equals. And especially for the really la common célula. functions, that's where I would say you're starting. You want to add Lo que les things estoy up. diciendo, And this is handy because it will tell me what this function is doing lo que, as I'm typing it in. lo que So it's está telling me diciendo en that the esto sum es is going que to add all the numbers la in a range suma of de todos los cells. And so números that's just handy to know. se pueden Because that's what poner. I want to do. I want to add
porque eso es lo que yo quiero hacer. So then I'm going to create a Si quiero crear, range of cells. And you do that by doing parentheses. So when you use functions, there's always going to be a set of cuando parentheses. creamos And that's how funciones, you then hay contain paréntesis. what the function's going to do. Y It's lo also que la handy to función build va a it up hacer here in the formula builder because it will también help kind cerca, of just prompt you with what it is that you need to do. You need to les start by darán giving de it cómo a lo tenemos number que hacer or a cell, and then hopefully this is para big enough este that you can see it, but cell. there is a Espero que esto esté lo comma suficientemente here. grande. And so it's telling me I need to Les separate dice my numbers by commas cómo poder for separar los my números con get comas the right para thing. So tener I could put like number, lo correcto. but what I really want to do is add up the Lo que numbers quiero in decir my column es of data. añadir los números And so en la what I can columna, do is actually select y lo que the puedo data hacer range. And es I ese will do rango that by selecting the whole grade column. al seleccionar esa And so columna. it gets a little messed up down here. That's why I like to look at it up Aquí here se batalla in un the poco formula builder line of the para Excel. esta fórmula. And it's showing me this range. So it's telling me that it's going to go Y me está from cell diciendo que se va a E2, ir, and then the colon here says y use el the colon whole dice range all the way through que uses todo el rango 31. hasta el B31. And then I need to close the parentheses Y because the tengo two que cerrar parentheses este are what tells paréntesis Excel this porque los is dos what to use in the function. nos dicen cuál usar. And then I hit enter, Y le and now pongo it's enter, added up all of the numbers in that y ahora ya column. están todos los números en esa columna. This is an example of a numeric Este es un function. ejemplo So all of de the la función data that's in numérica this column is a number. y que están en esta columna. I wouldn't be able to use sum on No voy a poder tener a unos text column, so I can show that really quickly by para selecting maybe al everything seleccionar in this name. And when I hit enter, y it comes pongo out with enter. something kind of funky. Like that is not a sum of anything. Como So if I wanted to do something for si text, quiero that's hacer where I algo, need to use the text functions. A tengo really que common usar las one would be funciones like for like a field like gender that we did como si clean. lo hago por el We can género. go equals, which says I'm Podemos making ir a formula, igual, and que I dice want que to estoy use a haciendo una text fórmula, function. y And so voy a I'm usar gonna algo use que dice count, texto, que which dice contar, says contains numbers. So the counts que of dice numbers que of cells and contiene range contains números numbers. So regular count is a numeric o, function. So o that won't work. regular. So Esa I no va a actually want to trabajar. come down to this one, count A. A la que dice This is count the one A. that will work on text. Esta va a And so funcionar that's en the one I texto. want here. And then I can Y select this column of data selecciono todo esto and close the parentheses. y And cerrar el now it's going to paréntesis. tell me I have Y ahora me va a 30 decir que tengo cells that 30 contain text information. So it's células just a que count of contienen how alguna many otra cells there información. are. Which this is helpful for creating something like a Esto denominator. muestra And then I can kind of build un on this. denominador So I can say, okay, I para also poder want to decir, know how también quiero many of a saber certain cuántos response de is in estas this column. respuestas están So en to esta do that, columna. I want it to be Para conditional. poder So hacer if eso, quiero hacer a una response is condicional. unknown, I want to count the Y la unknowns. respuesta es And that sin saberla like y if cuento cuántas statement no that I tengo. just ran through in my head Y is al actually a function. siguiente, So I can say count. And what I wanted was if, y lo que quiero hacer and then es I'm gonna start my parentheses. entrar en mis And I'm gonna paréntesis say, okay, first I need to, the y helper is telling decir me to que necesito select que la my ayuda range of data. So I'm gonna do the same range, tenga where I un do the whole rango column. de una And columna then I need to put a comma. And then it will y tell me, una okay, coma, now do the criteria, which is what que is dice un the criterio, if statement, if what. que dice So if sí what I que. think I'm gonna do for this one Entonces yo creo is que voy the a seleccionar unknowns. este, And anytime you have text, you can put that in a wow, I'm totally blanking on that symbol. ay, espérenme, Um,
the quotations. Las The cotizaciones. you put them in quotations. If it's text, you put it in a quotation. If it's a number, you just put the Si es number. un And then you número close your parentheses. en el que And cierres then los you hit enter. paréntesis And now it's y telling que me entras. there were 4 Hay unknowns, which I 4 do que no se sepan demonstrating. I did this so that it's easy for you to see. There are 4 unknowns, which if I actually just para highlight, ver I can see that count down here. si hay la cuenta. But now I have that. And then what I can keep, and I will, as we're doing this, Ahora show lo you que that voy a also we'll hacer tend to do es label it. So this is my ponerle denominator. una etiqueta. the Es el 30, denominador. And then this is my unknown count. Y esta es mi Okay, now cuenta I que no wanna conozco. know Ahora quiero what's the saber percentage? How many cuál es el unknowns porcentaje. do I have in my entire ¿Cuántos no data set tengo right now? en mi set? So then what I can do is say, Entonces I'm lo gonna que voy a hacer equals, and es you can do a couple hacer things una here, fórmula donde but pongo the el quick signo de thing you igual. could Puedes do hacer unas is cosas say, aquí, this is my, what goes at the top, and then I want to divide it by pero what puedes goes in decir my esto está denominator, arriba which is the y total number of dividir por, responses. es And now I get this mi total decimal. denominador. Y me está dando un And decimal. decimals are fine, but it's a little Decimales easier están bien, to pero just es know más the fácil percent. So I'll go back to this ver home cuál es el ribbon, porcentaje. Entonces and me I'll voy otra say vez I'd al like it as a ribbon percent. y le voy a decir que lo quiero And so ver now como I know porcentaje. 13% of Y my ahora data sé set que es has unknown el responses. 13%. And I might do that for every single response here so that I can Y voy a hacer know la how respuesta a many este people are para identified as saber male, how many cuánta people gente are se identifica identified as como another hombre gender, how many people are o como identified as otro género. female. And if this was something like the Y esto satisfaction fue column, I la might satisfacción apply del the columno, conditional formatting que puedo usar el to be formato able to condicional see either para or ver both a greater than or less si than. puedo ser So if I más want to o menos know que. Si that quiero saber, I'm greater than a certain percentage, si quiero then saber I si can estoy más open up grande que algún conditional formatting for porcentaje greater than, and it will let me decide. y So right me now va a it's dejar defaulting to decidir saying if it's greater than 13%, si es I más can grande que el say actually 50. 13%, que es el del 50, And so then it won't show up y as no va a red. mostrar que es rojo. All right. I don't think I've looked at the chat Muy in a bien. minute. And we have 5 minutes. So let me No he jump checado back el to chat the y me quedan chat 5 minutos. Déjenme, me voy al chat. and find out if you have any questions. Excel is great. Wow, ¿Alguien what a tiene great alguna statement. pregunta? Sí, dice. That's Excel es very muy nice. bueno. Thanks for putting that in the chat. Gracias por decirlo. All right, I think in this we have just a few minutes. If you do have Yo creo que questions, como ya nomás nos please, quedan unos you can put them minutitos, in si tienen chat. alguna We'll hang out to them pregunta, in just a moment, por just so favor that I pónganlo en can el chat o nos dicen make en un sure that we segundito get through our next step so you know para before you have to hop asegurarnos off what's coming next. So antes de que se I tengan will que be a ir. follow-up Muy bien. email. Entonces nos Sometimes it vamos can a ir take a a minute to kind of un get all email of de the seguimiento. recordings downloaded, make sure Hay veces everything que is me tardo en syncing, dar todo uploaded, esto all y of that fun mandar stuff. todo. So what we'll do is today we'll send out a message Lo que that voy just a has hacer like more resources. es voy Make a sure that you mandar have the un slide deck. mensaje que tiene We'll estos send you a recursos, que PDF tengan of todas like estas screenshots. diapositivas. And Les then vamos a when the mandar un recording is ready, PDF we'll send another email y cuando, to make sure that you have cuando ya esté the grabado todo, les recording as vamos a well. mandar otro correo electrónico para asegurarse que In ustedes that tengan esto. email, we will also Y en ese just correo offer también you to reach tendremos, out with any les additional daremos la questions bienvenida y that come up perdón, no la either bienvenida, los with invitaremos a some que like nos one-on-one hablen support cualquier or if you pregunta have a y nos specific contacten. question. Si tienen We preguntas can do our best to específicas, try to get those answered. pueden hacerlo mejor, podemos And hacerlo then the mejor para site will responderles. also have in the Y PDF version, it's también clickable. It tendremos has a otra few información PDF YouTube resources in case that's helpful for y recursos de reference. YouTube, en lo que les And ayude. then lastly, I'm going to Y hand it después, back to por Carrie último, to share se lo voy a dar a about the Carrie capacity building. para que hable de la... Hi, thanks so much. Thank you, Cardea, so much for this amazing training. I wanted to just give a quick reminder that if you receive Best Starts for Kids funding, you can actually receive free capacity building
through our TA and capacity building program. So there are consultants here on the left that specifically provide data and evaluation capacity building. So you can see it's Cardea, of course, as well as the Capacity Collective, Crux, and Puget Sound Education Services District. And on the right, you can see all the different kinds of support they can provide. So they can help you with designing an evaluation, such as helping developing logic models or research questions. They can help with data collection, like designing surveys or focus group questions, or they can even help you build skills to analyze and report your data. And capacity builders can help partners to build a new or even modify an existing database. So there's really lots of opportunities to partner with data and evaluation capacity builders. If you'd like to partner with one or receive support, or you're just curious about what kind of support is available, you should reach out to my colleague, Stefan Ajamang. He is the Data and Evaluation Capacity Builder Program Manager. And I'll put his email address in the chat. So please feel free to reach out to Stefan if you're interested. And that's it. A question, who has access to these? ¿Quién tiene acceso? The more intensive capacity building is available to folks who receive Best Starts for Kids funding. I'm sorry. Were you asking me? Sorry, my sound went out for a second. Oh, no, that's okay. There was a question in chat just about repeating who has access. So I was repeating yeah. Great, thank you. I appreciate that. I think it looks like that. Yeah, that landed. Perfect. Thanks. Great. All right, so thank you so much for joining. Gracias a todos por estar We're gonna aquí. take a few minutes to hang out because we know we went right Vamos up a until quedarnos the end, unos so if you have a minutitos question, por si tienen alguna go ahead and pregunta. hang out for a few minutes. We Aquí do nos have quedaremos typically unos the evaluation, minutos. it's super helpful, Si especially tienes when una attending forma this de workshop, crear la because we evaluación, look at that. te lo So if agradecería there's mucho, something you'd like to know, porque así podemos ver en qué we'd mejorar. love to help you. Si hay algo en que podamos hacer, nos encantaría ayudar. I think. Yeah, and so thank you so much for your time today. Gracias por su tiempo a I'm todos. just going to pause the recording, so anyone who needs Ya to voy a go, dejar de grabar. we are at the end. Quien se tenga que ir, I adiós. have a question maybe on an app. Yeah. Yeah. It's not, It's not. oh, I think it's I vibrating. think it's vibrating. Something's wrong. Something's wrong. I'm not Yeah, sure. I'm hearing myself. Okay. Oh, I are think it's two of you fixed in now. the same? Are two of you in the same room? ¿Están en el mismo lugar? Yeah, I'm the only one here, but I think it's gone. Soy The el vibration único is aquí. gone. Muy bien. All right, I think it's working now. Right. Yeah, I think. Creo que ya Thank está you very much trabajando. for the opportunity to really go through this training. Yeah. Excel is very important to the work that I do, and the fact that I am like a real beginner, like a real rookie. Okay. And the fact that I don't have any skills in using Excel really impacts my work. I'm a grant writer. I write all the grants, well, most of the grants in the. I work for the Washington West Africa Center, and I'm the key grant writer. And all of these grants come with budgets. And even after I write my grant, I have to consult a colleague to wait for him to help me develop the budget. And sometimes that wastes my time. I wish I can just be the one-stop shop, do my grant, do my budget, and turn it into the executive director to review. Donde But the tenga, fact that I don't have the skills a to veces que no tengo las do habilidades. that, I have to involve somebody else. I know it's teamwork, but that Tengo also que holds me up. I have to wait for them to have time, and pero a it's veces not convenient. They are very willing to help. They want to work together, but I wish I can have the skills and do it myself. quería tener So la for me, when I saw this, I registered real quickly. I said, también muy I really bueno. want to be there. I was waiting for somebody to say, come on, I'll teach you. Yeah. So my goal really is to De- start de from diseño. 0 and go to 100. I want to
do the full scale training. Tener And las I habilidades don't know where do I go. I mean, do I a go dónde to voy you para tener guys? I know entrenamiento. what do you call this place? Goodwill sent out some A veces en Goodwill, invitations. They have trainings that are coming up in December, and they're gonna have a big mandando los series of Excel trainings. esto. It's in passing at the Goodwill store in Everett. So, but I really want to have all the training I can get Quiero tener to este use Excel entrenamiento in para the everyday work that I do. So es muy That's importante. a good- I just need some help. Yeah, different people teach Excel Hay differently, diferentes so taking personas que different enseñan trainings is a great el option. Excel diferente, One might say something tomar different diferentes that entrenamientos makes es una sense to you. opción. So the Alguien más different podría training is a decir good cosas option. que I hacen saw that you're más, signed up for intermediate, so we'll see you eh, next week. caen más And bien. hopefully there'll be some more Esperemos tools que there. para la And próxima then semana connecting with actividades internas Carrie around the capacity y también building conectarse con la might be something comunidad, to get more consistent el, support in some tener más apoyo Connecting, en cuanto a connecting la with who, you said? Yeah, with Carrie, and we hay que can help conectarse with con that. So Carrie we can help. Please. y podemos nosotros ayudarle con eso, Yeah. conectarse con Yeah. Carrie. Thank you. Whatever I can get, I appreciate. Thanks a lot. Que Yeah, me we'll see you todo next tomar. It was a Lo- wonderful session. I learned a lot. You guys have a nice day. Gracias, Yeah, que have a tengan good buen day. día. Igualmente. Norma, I think we're good. I think the person who was using the Spanish channel, I don't see on anymore, I don't think. Okay. So parece Thank you, ladies. I'll take off from here. And thank you, ladies, for trying to help me in the breakout room. Yes. It'll Did get you- figured out. Okay. I wasn't sure if you wanted to go back out. When do we receive the recording? That's always a great question. Carrie and I are working together on it. It sometimes takes a couple days. It takes a while for the, especially because this was 2 hours. It will probably be next week. Okay, it's all right. Thank you for doing it anyway. We appreciate that. Yeah. All right, see you guys. Thank you. Thank you guys so much. Have a great day. Thank you. Thanks for joining.